In last lecture, we have studied the CB configuration, that is common base configuration. CE means common emitter configuration, common collector configuration. Then we have studied the input-output parameters. So alpha is the current gain for common base configuration. Beta is the current gain for common emitter configuration. Correct? Now, see, we know that alpha DC is equal to IC upon IE. See, alpha is for common base configuration. Common base is common. Base terminal common आहे, तो obviously collector आणि emitter हे input output असणार आहे. Correct? And we know that beta DC is equal to IC upon IB. Correct? IC upon IB. This is for common emitter configuration. I hope you are remembering this. So this is alpha. Correct? This is beta. So these are the current gain. And for common collector configuration, gamma DC. Correct? In gamma DC, we know that it is IE upon IB. But here in this theorem, there is no requirement of gamma. So we will discard it. So alpha is this, beta is this. Now, at the start of this unit, I have told you one formula to remember. ट्रान्झिस्टरचं वर्किंग प्रिन्सिपल जर आठवत असेल तुम्हाला, तर एक फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितला होता, तो होता IE is equal to IC plus IB. IE is equal to IB plus IC. This formula was very important because we know that electrons are entering from emitter side. Few electrons are collected at base and remaining electrons are collected at collector terminal. Correct? So if you see it carefully, then you will find that here in this IE, you can put this value. Correct? In this IE, you can put this value. So what this formula will become now? So your alpha DC becomes IC upon IB plus IC. Correct? What you have done, just instead of IE, we have written this formula. This formula is very important. So we'll circle it. So IE. So instead of IE, we have put it IB plus IC. Correct? Now, we know that we can make the denominators common. Okay, for this numerator and denominator, the denominator term will be made common. How we can make it common? So alpha DC becomes, we will divide this IB to numerator and denominator. We will divide numerator by IB and denominator by also IB. So IC divided by IB and IB plus IC, this total is also divided by IB. Correct? So to this IC we have divided by IB. To this IB plus IC we have divided by IB. Correct? So how it be like? So it becomes alpha DC is equal to IC upon IB as it is, and IB divided by IB. See, this is, I'll elaborate it here, that IB plus IC total divided by IB. This is what the denominator term. Here I have written over here for sake of simplification. See, this IB by IB, it becomes 1 and you will get IC upon IB. Correct? This IB cancel, you will get 1.
So plus sign as it is, then IC upon IB. Correct? So similarly, this thing will be written over here. I hope you have get this simplification term. So same thing happen over here, that 1 plus IC divided by IB. So only to the IC now divider IB is there. Correct? Now you'll find that this term and this term is constant. So both the terms are constant. So you can say this IC upon IB is what? It is nothing but this. Correct? This IC upon IB is your beta. Because we know that in common emitter configuration, current gain is given by IC upon IB. So here your alpha DC now becomes alpha DC is equal to IC upon IB is replaced by beta DC. Beta DC upon 1 plus beta DC. So this is your relation between alpha and gamma. Sorry, alpha and beta. I hope it is clear. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Is there necessity to explain again? Yes, sir. Okay. See again. We know this formula. This formula is very important. This formula is very important. Correct? Common base configuration, current gain is given by current gain म्हणजे काय? Output current upon input current. So IC upon I is your alpha in common base configuration. In common emitter configuration, emitter terminal common है. So output is collector, input is base. So beta means current gain is given by IC upon IB. हे दोन फॉर्म्युले आपण कॉन्फिगरेशनच्या सर्किटच्या वेळेस शिकलेलो आहे. बरोबर? आपल्याला या दोघांमध्ये रिलेशन काय ते फाइंड करायचंय. हा? It is like one of the proof. So IE is equal to IB plus IC. This is your standard formula for a transistor. तुम्हाला हा कायम लक्षात ठेवायचा आहे. So your alpha DC is equal to IC upon IB plus IC. How? Because this IE here is replaced by this equation. So IB is plus IC. But what we will do to make denominator common, we have divided it by base, because this is common base na. This is common base configuration. Alpha is for common base. Hence we have divided it by common base current. Common base current ने आपण त्याला divide केलं. So IC upon IB upon IB plus IC. This IB plus IC divided by total IB. But this IB is cancelled, so it becomes 1. So the total alpha equation is IC upon IB plus 1 plus IC, and that IC is divided by IB. To this total, there was first IB was divided, but this IB cancel, you get 1. But if you see this is nothing but beta. Correct? This is your beta. Correct na? So this alpha upon IB is divided by beta DC. So what you get? Alpha IC upon IB is divided by beta. So alpha DC is equal to beta DC upon 1 plus beta DC. Why every time here DC is written? Because you are applying DC voltage. If you remember the CC, CB, CE configuration, the voltages applied were DC, battery terminals connected hote. So it is your DC. Hence it is alpha DC, beta DC, gamma DC. Is it clear? Yes, Yes, sir. Okay, now we will derive the beta in terms of alpha. Here what we have done, we have derived alpha in terms of beta. Now we will derive beta in terms of alpha. Okay. So again, this formula is as it is. This formula is as it is. Correct? I is equal to IB plus IC. But here in denominator of this beta, we have IB. So we will what? Rearrange this equation. We will rearrange this equation. So this equation becomes IB.
So this equation becomes IB is equal to, see this IC will go on this side, left side. So the equation becomes IE minus IC. Have you understood? This equation is rearranged. IB is equal to IE minus IC. Now this IB can be replaced by IE minus IC over here. So the equation becomes beta DC is equal to IC as it is because it has numerator side. So IC upon IE minus IC. Correct? Now again, this is common emitter configuration. Beta is for common emitter configuration. So IE जो आहे तो IE आपल्याला काढून टाकावा लागेल. So we'll divide numerator and denominator by IE. जसे इथे IB ने डिवाइड केलं तसे इथे IE ने डिवाइड करणार. So your beta DC is equal to IC upon IE, and this here total IE minus IC is divided by IE. So this IE is cancelled. So what you'll get? Your beta DC is equal to IC upon IE. IE upon IE is 1 minus IC upon IE. But what is this IC upon IE? Tell me, IC upon IE is? What is IC upon IE? Alpha DC. Alpha DC. Correct. So you can replace this by alpha. So your beta DC now becomes alpha DC upon 1. Now here minus again alpha DC. So it is clear again. So this is again very simple. You have to remember these equations. You have to remember this, that alpha DC is equal to beta DC upon 1 plus beta DC. But beta in terms of alpha, म्हणजे beta alphaच्या भाषेत जर बघितला तर beta is alpha upon 1 minus alpha. ठीक आहे? So here if we take this beta value as 100, जर इथे बीटा ची व्हॅल्यू 100 घेतली तर अल्फाची व्हॅल्यू किती येईल? 100 upon 101. So beta becomes almost 99. Correct? Beta becomes 99. And if जर बीटा काढला, बीटा जर 99 घेतला तर 99, अल्फा जर 99 घेतला तर बीटा कसा येईल? 99 upon 98. So it is about 101. Correct? So you can say that alpha is always greater than, sorry, beta is always greater than alpha. जर calculation केलं तर simple आहे ना. Here if you see that आपली इक्वेशन काय आहे? I is equal to IB plus IC. म्हणजे IE हा IC पेक्षा किंचित का होईना जास्त आहे. का जास्त आहे? कारण की जर 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर साइडने आतमध्ये येत असेल ट्रान्झिस्टर मध्ये तर 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हे बेसला जातात आणि उरलेले कलेक्टरला जातात. म्हणजे एमिटर मधून जेवढे इलेक्ट्रॉन येतात त्यापैकी थोडेफार कमी इलेक्ट्रॉन आयसी ला जातात. म्हणजे आयसी करंट हा कमी आहे आणि आयई करंट जास्त आहे. सो अल्फा इज ऑलवेज लेस दॅन 1. अल्फा इज ऑलवेज लेस दॅन 1. इथे मी हे 99 आणि 101 लिहिलं हे पर्सेंट मध्ये. हे पर्सेंट मध्ये, दिस इज इन पर्सेंट. 99% मीन्स लेस दॅन 1, लेस दॅन 1. आणि हा ऑब्विसली ग्रेटर दॅन 1 आहे. कारण की आयबी हा जर 5-6 असेल तर आयसी खूप जास्त आहे. ऑलमोस्ट 10-50 टाइम्स ग्रेटर दॅन आयबी. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस.
Is it clear? Relation between alpha and beta? I think you should take screenshot of it. Take the screenshot. Done, sir. Okay. I made this partition because both are different things. They are not interrelated. Huh? This is alpha in terms of beta, and this is beta in terms of alpha. So you can have both questions. पेपर मध्ये सिंगल अल्फाचा फॉर्म्युला करंट गेनचा फॉर्म्युला पण विचारू शकता, बीटाचा करंट गेनचा फॉर्म्युला विचारू शकता, किंवा टेल मी द अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा. मग ऑप्शन मध्ये हे दोन्ही जर असतील तर तुम्हाला हा सिलेक्ट करायचा आहे. बघा हा अल्फा बीटाच्या भाषेत आहे, अल्फा हा बीटाच्या भाषेत आहे आणि इथे बीटा अल्फाच्या भाषेत आहे. मग जर त्यांनी विचारलं की गिव्ह द एक्सप्रेशन फॉर बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, देन देर विल बी 4 ऑप्शन. त्यात 4 ऑप्शन मध्ये हे दोन पण राहतील, दोन्ही पण करेक्ट आहे, पण त्या सिच्युएशन मध्ये हा राईट असेल कारण की हा बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा आहे, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं आहे. हा, आय होप इट इज क्लिअर. Now we'll move on to the next thing, that is input and output characteristics of common emitter configuration. What is this input output characteristic? We'll see. Input output characteristic. Input characteristics of CE configuration. Input characteristic of CE configuration. So if you remember, transistor is nothing but this. Transistor is nothing but this, correct? 2 diodes in reverse manner, emitter, base, collector. मग आता CE कॉन्फिगरेशन मध्ये इनपुट इथे कनेक्टेड आहे, करेक्ट? इनपुट आणि आउटपुट इथे कनेक्टेड आहे, करेक्ट? इथे आहे आउटपुट. सो इफ यू सी दिस इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक, input is connected to diode number 1. Ha one diode, ha second diode. So diode 1 is your input. So obviously input कसा आहे आता? फॉरवर्ड बायस आहे. इनपुट कसा आहे? डायोड हा जो इनपुटचा डायोड आहे तो फॉरवर्ड बायस आहे. सो इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय? ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस व्होल्टेज, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस व्होल्टेज. सो ऑब्वियसली जो ग्राफ आहे तो कसा येणार? Forward biasing of diode. We have already studied the forward biasing of diode. So in diode we have seen the forward and reverse VI characteristic. So ट्रान्झिस्टरचं इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक ही डायोड सारखी का आली? तर सिंपल आहे, CE कॉन्फिगरेशन मध्ये इनपुट कशाला आहे? एमिटर आणि बेसला आहे. जर तुम्ही इथे पुन्हा बघितलं, बीटा म्हणजे काय? सीईचा करंट गेन. तर इनपुट कशाला आहे? बेसला आहे. आणि कॉमन काय आहे? इमिटर कॉन्फिगरेशन. सो इनपुट कशात कनेक्टेड आहे? बिटवीन दिस. इफ यू अगेन रिमेंबर द सर्किट लाईक दिस. सर्किट अशा पद्धतीने होत. त्या दिवशीचं लेक्चर आठवा. So this is emitter that is common to input output, to the base,
input is connected, so it is forward bias. This is reverse bias. So obviously this diode is forward bias, so the input characteristic will be your diode forward biasing characteristic, forward biasing of diode. So here V, this is your cutoff voltage. It is somewhat like 0.6 VB voltage. VB का म्हटलं कारण की बेस आणि एमिटर मध्ये आहे. अँड करंट जो आहे तो बेस करंट खूप नॉमिनल असतो. मी काय सांगितलं, 100 इलेक्ट्रॉन पैकी 5 इलेक्ट्रॉन तिकडे जातात. सो बेस करंट इज इन मायक्रो एम्पियर. बेस करंट आहे मायक्रो एम्पियर मध्ये, करेक्ट. सो ऍज यू इन्क्रीज दिस VBE voltage, the current goes on increasing exponentially. थोडा जरी चेंज झाला, थोडा जरी VBE voltage चेंज झालं तर करंट मध्ये होणारा चेंज हा लार्ज आहे. फॉर स्मॉलर voltage in VB change, there is a large change in IB current. So this is your input characteristic of diode. That is your input characteristic of C configuration. And if you see the output characteristic, next is your output characteristic of CE configuration. It is somewhat like this. Output voltage is what? CE voltage is output. CE मध्ये आउटपुट आहे आणि आउटपुट करंट कोणता आहे? IC आहे. So obviously the output characteristic is see what I'm drawing. You have to see it carefully, how and what I'm drawing. So this is VCE. Output current is IC in milliampere. Input current is in micro. Output current is in milli. Okay. One more thing. I am shading this part. See what is this? This shaded part, transistor configuration आपण पाहिले होते की transistor is configured in 3 region. Actually 4 region, पण त्यातला एक आपण यूज करत नाही. कोणते 3 region होते? कट ऑफ region, active region आणि saturation region. Cut off region, active region and saturation region. So the 3 regions of the transistor, I am showing them here. की ट्रान्झिस्टरला कसं व्होल्टेज दिल्यावर ट्रान्झिस्टर कोणत्या रिजन मध्ये जातो. मग आपण त्याची ऍप्लिकेशन पण बघितली होती की ट्रान्झिस्टर जर कट ऑफ रिजन मध्ये असेल तर ट्रान्झिस्टर हा ऑफ स्विच आहे, त्यातून करंट जात नाही. ट्रान्झिस्टर सॅच्युरेशन रिजन मध्ये असेल तर ट्रान्झिस्टर मधून करंट जातो, ट्रान्झिस्टर हा ऑन स्विच आहे, करेक्ट. आणि ट्रान्झिस्टर जर ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये असेल, सॉरी सॅच्युरेशन मध्ये तो ऑन स्विच आहे आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर हा तुमचा ऍज अ एम्प्लिफायर यूज होतो. एम्प्लिफायर तुम्ही ऍप्लिकेशन बऱ्याच ठिकाणी ऐकलेलं आहे. एम्प्लिफायर बऱ्याच वेळेस आपण ऐकतो. तर ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर कधी यूज होतो? व्हेन इट इज इन active region. Okay, so see this region is the cutoff region for a transistor. म्हणजे ट्रान्झिस्टरला जर व्होल्टेज VC व्होल्टेज अशा पद्धतीने दिलं की त्यातून जाणारा करंट हा खूप कमी असेल तर तो रिजन आहे कट ऑफ रिजन. कट ऑफ रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर हा ऑफ असतो, त्यातून करंट जात नाही. दिस रिजन इज सॅच्युरेशन रिजन. बघा वेगवेगळे कलर वापरलेले.
saturation region, and this region is the active region. In active region, transistor act as an amplifier. So this is your 1 milliampere current, 2 milliampere current, 3 milliampere current, 4 milliampere, 5 milliampere. So if the base current is 10 microampere, then you will get constant current of 1 milliampere. If base current is 20 milliampere, then the output current is your 2 milliampere. If base current is 30 microampere, then the output current IC is 3 milliampere. So it is almost multiplication of input current. So this is the active region where transistor acts as amplifier. This is cutoff region when transistor acts as your off switch, means cutoff region. This is saturation region where transistor acts as your on switch. So these are the input output characteristic. You have to remember this. Okay. So I hope everything is clear.